Hi everyone, welcome to our channel Eminent Statistics Institute Coaching Center. Very good evening to one and all. It is a unit 2, okay, operation research. The unit 2, the first question is define the slack and artificial variables and give you an example. Okay, already previous video lo discuss chesam. Slack variable, surplus variable. The slack variable is when we are taking the slack variable. Okay, when the subject constraints are less than or equal to type, we are taking the slack variable. Slack variable is adding it. When we are taking the surplus variable, if the constraints are greater than or equal to type, introduce the surplus variable. Surplus variable is subtract the surplus variable. Here, suppose the constraints are greater than or equal to type, then in order to make it an equal to, you have to subtract something to the left hand side. The non-negative variables which is subtracted to the LHS of the constraint to convert into equation is called the surplus variable. Okay, this surplus variable is subtract here. For example, the constraints are x1 plus x2 greater than or equal to x1 plus 2x2 greater than or equal to 4. Rendu greater than or equal to కాబట్టి surplus variable subtract చేయాలి. x1 plus x2 minus s1 equal to 2 ఒకటి. Next x1 plus 2x2 minus s2 equal to 4 ఒకటి. The above constraint greater than or equal to type introduce the surplus variable. The surplus variable are s1 greater than or equal to 0 and s2 greater than or equal to 0. Next, now taking the artificial variable. ఎప్పుడైతే సర్ప్లస్ వేరియబుల్ తీసుకున్నామో ఇక్కడ మైనస్ అని వస్తుంది అన్నమాట, సబ్ట్రాక్ట్ చేసేది. ఓకే, మనకి సింప్లెక్స్ టేబుల్ రాసేటప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ వీడియోలో సింప్లెక్స్ టేబుల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, సింప్లెక్స్ టేబుల్ రాసేటప్పుడు ఏవైతే బేసిక్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయో అవి అన్ని ఎలా ఉండాలి, దాని యొక్క మ్యాట్రిక్స్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడున్న సర్ప్లస్ వేరియబుల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినాం కాబట్టి సర్ప్లస్ వేరియబుల్ బేసిక్ వేరియబుల్స్ అయితే అక్కడ ఐడెంటిటీ అనేది మిస్ అవుతుంది. ఆ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి we need to take the help of the artificial variable. So the concept of artificial variable, when we are taking the artificial variables in solving LPP in which the constraints may have greater than or equal to type and equal to type, okay, other ensuring all the BIs greater than or equal to 0, consider in this section. ఎప్పుడైతే ఈచ్ కన్స్ట్రైంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గానీ ఈక్వల్ టు గానీ ఉంటే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఓకే, such a problem basic matrix is not obtained an identity matrix in the starting simplex table. Therefore we introduce a new of the variable called artificial variable. New of the variable is called artificial variable. So the artificial variable is merely a device to get a starting basic variable solution so that simplex procedure may adapted as until the optimum solution is obtained. మనం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఏం చేస్తామంటే అక్కడున్న సింప్లెక్స్ టేబుల్ క్రియేట్ కావడం కోసం, ఆ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ క్రియేట్ కావడం కోసం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాం. ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ కెన్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద సింప్లెక్స్ టేబుల్ యాజ్ అండ్ వెన్ దే బికమ్ 0. ఎప్పుడైతే 0 అవుతుందని డిలీట్ చేయాలి. ఏది 0 అయితే డిలీట్ చేయాలంటే ఇఫ్ డెల్టా జే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అక్కడ ఉన్న బేసిక్ వేరియబుల్ లోంచి ఓకే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ రిమూవ్ అయితే దాన్ని డిలీట్ చేయొచ్చు అనమాట, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ 0. The process of eliminating the variable performed in phase 1 of the solution. Phase 2 is called an optimum solution. Okay, actually ఏంటంటే మనకి ఇంతవరకు ఇది వద్దమ్మా, ఇది ఆపండి చెప్తాను, ఇది ఆపండి, ఇంతవరకు ప్రిపేర్ అవ్వండి. సర్ప్లస్ వేరియబుల్ అండి. If suppose the constraints are like this, x1 plus x2 less than or equal to, greater than or equal to 4, x1 plus 5x2 greater than or equal to 7 and 2x1 plus 3x2 equal to 8. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయమంటాం. ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఎలా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారో చూడండి అమ్మా. ఇక్కడ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, సో x1 ప్లస్ x2 సర్ప్లస్ వేరియబుల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, వెంటనే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ యాడ్ చేయాలి, ఈక్వల్ టు 4. ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ x1 ప్లస్ 5x2 మైనస్ s2 ప్లస్ a2 ఈక్వల్ టు 7.
ఇక్కడ ఓన్లీ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ నో నీడ్ టు టేక్ ద సర్ప్లస్ వేరియబుల్ 2x1 plus 3x2 plus a3 equal to 8, where s1 and s2 are the surplus variable, a1 a2 a3 are the artificial variables. a1 a2 a3 are the artificial variables. So ఈ ఎగ్జాంపుల్ మినిమం ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయాలమ్మా, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లేదు, మీరు ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే ఎగ్జాంపుల్ రాస్తానో ఆ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్, ప్రొసీజర్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ టూ ఫేజ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ ఫర్ సాల్వింగ్ LPP. Listen this one. Here in the previous class we discussed simplex table and simplex method. Simplex method lo two types ఉంటాయి. One is a big M method, one is a two phase simplex method. ఏంటి ఎప్పుడు వస్తాయి ఇది అంటే two phase simplex, వీటిని కూడా సింప్లెక్స్ మెథడే అంటారు. కానీ సింప్లెక్స్ మెథడ్ ఎప్పుడు ఈ మెథడ్స్ ని టూ మెథడ్స్ ని తీసుకుంటాం అంటే when the artificial variables are involving, ఎప్పుడైతే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో in that situation, okay, big M method కానీ టూ ఫేజ్ సింప్లెక్స్ కానీ తీసుకుంటాం. అండ్ మనకు వచ్చే వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన వేరియబుల్స్ స్లాక్ వేరియబుల్స్ అయితే, ఓన్లీ స్లాక్ వేరియబుల్స్ అయితే అది ఫైనల్ గా సింప్లెక్స్ టేబుల్. కానీ అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ కానీ ఈక్వల్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం. ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ తీసుకున్నప్పుడు బిగ్ M కానీ టూ ఫేజ్ కానీ చేస్తాం అనమాట. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద టూ ఫేజ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్. ఇక్కడ మెయిన్ టూ క్వశ్చన్స్ అంటే ఈ టూ క్వశ్చన్స్ ఇవే. వన్ ఇస్ ద టూ ఫేజ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్, వన్ ఇస్ ద బిగ్ M మెథడ్. ఈ రెండిట్లోంచి రెండు ప్రొసీజర్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఖచ్చితంగా ఒక ప్రొసీజర్ వచ్చింది. ఓకే, డౌట్ లేకుండా ఒక ప్రొసీజర్ అనేది వచ్చింది మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ లో. హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మాక్సిమం ఆఫ్ z ఈక్వల్ టు 3x1 మైనస్ x2, సబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రెయింట్ 2x1 ప్లస్ x2 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2, అండ్ థర్డ్ వన్ x1 ప్లస్ 3x2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3, x2 less than or equal to 4 and x1 comma x2 greater than equal to 0. Solve the LPP by two phase simplex method. ఏంటి టూ ఫేసెస్ ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉన్నాయి. గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి ఒక ఈక్వేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఒక ఫేజ్ 1 అని, ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫేజ్ 2 తీసుకుంటారు. చూడండి సొల్యూషన్. ఫస్ట్, for solving the linear programming problem to check the objective function. Here the objective function must be in the maximum. If it is minimum, convert to the maximum. Idi objective function maximum lone undi problem idi. And check the subject constraint right side 2 3 4 positive, no problem. Negative unte positive lo convert cheyali. Next, here the subject constraints are convert to standard form, introduce slack, surplus and artificial variables. The first constraint is greater than or equal to type 2x1 plus x2 minus s1 plus a1. సర్ప్లస్ వేరియబుల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఇది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి ఓన్లీ స్లాక్ వేరియబుల్. స్లాక్ వేరియబుల్ ఏం చేస్తాం, యాడింగ్ చేస్తాం. x1 plus 3x2 plus s2 ఈక్వల్ టు 3. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ x2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి స్లాక్ వేరియబుల్ ప్లస్ s3 ఈక్వల్ టు 4 and x1 where s1 is surplus comma s2 and s3 are slack and a1 is artificial variable. A1 is artificial variable. This is artificial variable. So now here I am taking the phase 1. The phase 1 యొక్క objective ఏంటంటే phase 1 యొక్క objective, okay, to eliminate the artificial variables. Here the objective function అనేది ఎలా తీసుకోవాలంటే
ద మ్యాక్సిమం ఆఫ్ జెడ్ స్టార్. ఇక్కడ ఆల్ వేరియబుల్స్ యొక్క కాస్ట్ అనేది 0 తీసుకోవాలి, ఎక్సెప్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్. 0x1 ప్లస్ 0x2 ప్లస్ 0s1 ప్లస్ 0s2 ప్లస్ 0s3 మైనస్ ఒకటే కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్, దాని యొక్క కాస్ట్ ఎంత తీసుకోవాలంటే అండి, ఓకే, దాని యొక్క కాస్ట్ -1 అండి, -a1. ఆల్ వేరియబుల్స్ యొక్క ఇంక్లూడింగ్ స్లాక్ అండ్ సర్ప్లస్ వేరియబుల్ యొక్క కాస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి, 0 తీసుకోవాలి, ఎక్సెప్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత తీసుకోవాలి, -a1. నౌ టేకింగ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మ్. The matrix form is Ax equal to B. Here x అనేది ఏంటంటే x1, x2, s1, s2, s3 and a1. The matrix form ఏంటంటే A అనేది ఇక్కడ x1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత 2, x2 కోఎఫిషియంట్ 1, s1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ -1, s2 లేదు, s3 లేదు, a1 ఉంది 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ x1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1, x2 కోఎఫిషియంట్ 3, s1 కోఎఫిషియంట్ 0, s2 కోఎఫిషియంట్ 1, s3 లేదు, a1 లేదు. అలాగే సిమిలర్లీ థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో x1 లేదు, x2 ఎంత 1, s1 లేదు, s2 లేదు, s3 1, మిగతాది 0 ఈక్వల్ టు b. అంటే రైట్ సైడ్ ఉన్న పాజిటివ్ వాల్యూస్ అన్నమాట. 2 3 4 సబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రైంట్ కి రైట్ సైడ్. నౌ టేకింగ్ ద simplex table. The simplex table is the first starting is basic variable. The starting is basic variable. Listen this one. Basic variable. Next, CB basic variable like a cost, XB basic variable like X value, X1, X2, S1, S2, S3 and A1. And next the last column is minimum ratio. The minimum ratio XB divided by XK and XK greater than 0. Here I am taking the CJ and a cost of the X1, X2, S1, S2, S3. Here cost values in the 0, 0, 0, 0, -1. The table format draw chestnanu. What are the basic variables in this matrix? అంటే 3 constraints ఉన్నాయి కాబట్టి 3 basic variables వస్తాయి. ఫస్ట్ కన్స్ట్రైంట్ లో what variable is introducing here? Surplus and artificial variable. So first artificial variable తీసుకోవాలి. Second equation లో slack variable, third equation లో slack variable. So here the basic variables are a1 first equation, s2, s3. So now here -1, 0, 0. A1 యొక్క కాస్ట్ -1, S2 కాస్ట్ 0, S3 కాస్ట్ 0. XB values. The XB values are here. What are the XB values? Okay, right side 2, 3, 4 and 2, 3, 4. 2, 3, 4. And next one, please wait a minute. 2, 3, 4. 2, 1, -1, 0, 0, 1. Next 1, 3, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 1, 0. Next taking the delta J. Delta J equal to CV into XJ minus CJ. మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటికి డైరెక్ట్ జీరోస్ తీసుకోవచ్చు. 0, S2, S3 జీరోస్, మిగతాది మటుకు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో సివి అంటే ఏంటి? -1, 0, 0 సివి. XJ అంటే ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు 2, 1, 0 మైనస్ CJ అంటే 0. 2 into -1 -2, 0 into 1 0, 0 into 0 0. సింప్లిఫై చేస్తే -2. అలాగే సెకండ్
-1 into 1 -1, 0 into 3 0 plus 0 into 0 0, 0 plus 0 minus 0 ఏమవుతుంది -1, -1 into -1 plus 1, 0 into 0 0, 0 into 0 0 minus 0 ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి అమ్మా. ఇక్కడ మనకి 2 నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి. 2 నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి. 2 నెగిటివ్స్ ఉంటే మనకి మేబీ 2 iterations రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. 2 iterations రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ నెగిటివ్ ఇన్ దిస్ కేస్? వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ నెగిటివ్? -2 ఈస్ మోస్ట్ నెగిటివ్. సో ద x1 ఈస్ ఇన్కమింగ్, అవుట్ గోయింగ్ డిసైడ్ చేసేది మినిమం రేషియో. మినిమం రేషియో ఈక్వల్ టు xb బై xk. xb అంటే 2 3 4, xk అంటే ఏదైతే ఉంటుందో అది, ఇది అవుట్ గోయింగ్ అన్నమాట. 2 by 2 1, 3 by 1 3, 4 by 0, 4 by 0 అంటే డాష్ పెట్టాలి. డాష్ అంటే నో వాల్యూ అని. సో మినిమం కాబట్టి ఇది మినిమం అంటే A1 బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. A1 ప్లస్ లకి ఏమొస్తుంది x1. A1 వన్స్ బయటికి వెళ్ళిపోయిందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఫేజ్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వస్తుందని మీనింగ్. ఫస్ట్ ఫేజ్ అనేది అయిపోవస్తుందని మీనింగ్. సో యా A1 ప్లేస్ లోకి ఏమొచ్చింది x1 s2 రిమైనింగ్ s3. ఇక్కడ ద ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమింగ్ హియర్? x1 ఈజ్ ఇన్కమింగ్. అవుట్ గోయింగ్ ఏమవుతుంది? ఇది అవుట్ గోయింగ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈ రెండింటి యొక్క ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ 2. ఈ 2ని 1 చేయాలి, దానికి కరస్పాండింగ్ వాటిని 0 చేయాలి. ఓకే, ఈ 2 అనేది ఈ కీ ఎలిమెంట్ అనేది దేంట్లో ఉంది? రో 1 లో ఉంది, R1. ఓకే, ఎంత వాల్యూని 1 చేయాలి? 2ని, R1 డివైడెడ్ బై 2. సో ఫస్ట్ x1 యొక్క కాస్ట్ 0, x2 కాస్ట్ 0, s3 కాస్ట్ 0. ఈ రో ఆపరేషన్ అన్నిటికీ అప్లై చేయాలి. 2 by 2 1, 2 by 2 1, 1 by 2 -1 by 2 0 0 1 by 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 అని 0 చేయాలి, ఏ రోని 0 చేయాలి? R2ని 0 చేయాలి. బై యూజింగ్ కొత్తగా వచ్చిన R1 ని చేసుకుని ఎంత వాల్యూని 1 అని అంటే R2 minus R1. What is R2 here? 3. 3 minus R1 ఎంత? 1. 3 minus 1 2. Here 1 minus 1, 1 minus 1 0. Next 3 minus R1 ఎంత? 1 by 2. So LCM is 2. 6 minus 1 అంటే 5 by 2. 0 minus of -1 by 2. 0 minus of -1 by 2 ఏమవుతుంది? +1 by 2. 1 minus 0 1. 0 minus 0 0. 0 minus 1 by 2 -1 by 2. -1 by 2. నెక్స్ట్ ఈ 0ని 0నే చేయాలి అంటే 0 ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. 4 0 1 0 0 1 0. Now we need to find the delta j. Delta j ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? డెల్టా j ఈక్వల్ ఏంటంటే CB into xj minus CJ అండి. CB into xj minus CJ. సో చూడండి, డెల్టా j ఈక్వల్ టు CB into xj minus CJ. ఎక్కడెక్కడ జీరోస్ పెట్టుకోవచ్చు? x1 ప్లేస్ లో, ఎందుకంటే ఇక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్ x1 లో, s2 ప్లేస్ లో, s3 ప్లేస్. రిమైనింగ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 0 into 1 by 2 0, 0 into 5 by 2 0, 0 into 1 0. పైన కూడా 0 అని ఉంటుంది. 0 0 into -1 by 2 0, 0 into 1 by 2 0, 0 into 0 0 minus 0, 0 into 1 by 2, 0 into -1 by 2, 0 into 0. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత ఉంది? CJ -1. సో చూడండి అమ్మా, 0 into 1 by 2 0 plus 0 into -1 by 2 0 plus 0 into 0 0 minus of 1. Minus of -1 ఏమవుతుంది? +1 అవుతుంది. Minus of -1 ఏమవుతుంది? +1 అవుతుంది. So whatever it may be, here all delta j's greater than or equal to 0 అండి. All delta j's greater than or equal to 0. ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది అంటే go to phase 2. phase 2కి వెళ్ళిపోతాం. సో ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఎలిమినేట్ అవ్వకుండా అక్కడ ఉన్న డెల్టా జే గ్రేటర్ దాన్ కూడా 0 వచ్చింది అనుకో, ఆ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ పాజిటివ్ ఉందా నెగిటివ్ ఉందో చూస్తాం. పాజిటివ్ లెవెల్లో ఉందనుకోండి
ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడే -2 -1 ప్లస్ 2 1 వచ్చింది, ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ అపీర్ అయింది, అది కూడా పాజిటివ్ లెవెల్లో ఉంటే దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది. 0th లెవెల్ ఉంటే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తాం, పాజిటివ్ లెవెల్ అంటే నో సొల్యూషన్ అండి. ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ లేకుండా ఆల్ డెల్టా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0 ఉంటే ఫేజ్ 2కి వెళ్తాం, అదొక కేసు. సెకండ్ కేసు ఏంటంటే ఆల్ డెల్టా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0 ఉంటే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ అపీర్ అయ్యి 0th లెవెల్ ఉంటే ఫేజ్ 2కి వెళ్తాం. ఒకవేళ ఆల్ డెల్టా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0 ఉండి ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఉండి పాజిటివ్ లెవెల్ ఉందనుకో నో ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్, ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ 2? ద ఫేజ్ 2 ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ఏ ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్, అంటే ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ తీసుకోండి. Therefore, the maximum z equal to the original objective function is, ఓకే, యాక్చువల్గా మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, కానీ మనం ఏం చేసుకున్నాను, ఓకే, డమ్మీ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను. 0 + 0x1 + 0x2 + 0s1 + 0s2 + 0s3 అని తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏముంది మనకి, maximum z equal to 3x1 - x2 అని, 3x1 - x2, 3x1 - x2, 3x1 - x2 + 0s1 + 0s2 + 0s3. No need to take the artificial variable. Now apply the, okay, basic, taking the table format, basic variable cb, xb and x1, x2, s1, s2, s3 and the last column is mean ratio. In ratio, the minimum ratio is xb divided by xk. Here xk is greater than 0. Xk is greater than 0. Okay, here the cj values are taken as 3, -1, 0, 0. ఇక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్స్ ఏం రాస్తాం అంటే మనకి ఫేజ్ 1 లోనే లాస్ట్ ఐటరేషన్ ఏముందో చూడండి అమ్మా. ఫేజ్ 1 లోనే లాస్ట్ ఐటరేషన్ ఏముందో చూడండి, ఆ లాస్ట్ ఐటరేషన్ తీసుకొచ్చి రాస్తారు. ఫేజ్ 1 లో లాస్ట్ ఐటరేషన్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ, x1 s2 s3, x1 s2 s3, x1 s2 s3. వీటి యొక్క కాస్ట్ వాల్యూస్ ఇక్కడ చేంజ్ అవుతాయి చూడండి. x1 యొక్క కాస్ట్ 3, s1 కాస్ట్ 0, s2 కాస్ట్ 0, s3 కాస్ట్ 0. నెక్స్ట్ xb వాల్యూస్ ఏం రాస్తారంటే లాస్ట్ కాలం లో ఏదైతే ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దించేసింది, 1 to 4 100, 100. నెక్స్ట్ x2 వాల్యూస్ 1/2 5/2 1, 1/2 5/2 1. నెక్స్ట్ s1 -1/2 1/2 0, -1/2 1/2 0. ఇది s2 0 1 0, s3 0 0 1, 0 1 0 0 0 1. Now find the delta j. Delta j equal to cb into xj minus cj, cb into xj minus cj. Here the x1 యొక్క కాస్ట్, x1 యొక్క డెల్టా j ఏంది, డైరెక్ట్ 0 పెట్టుకోవచ్చు, s2 యొక్క డెల్టా j 0 పెట్టుకోవచ్చు, s3 డెల్టా j 0 పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ వేరియబుల్స్ యొక్క డెల్టా j ఆల్వేస్ బి 0 కాబట్టి. ఇంకా నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఇదే, cb ఇంటూ xj. cb అంటే 300, xj అంటే ఇది, cj అంటే పైన ఉన్న వాల్యూ. సో చూడండి 3 × 1/2 3/2 అని, ప్లస్ 0 × 5/2 0, ప్లస్ 0 × 1 0, మైనస్ ఆఫ్ -1, మైనస్ ఆఫ్ -1. సో 3/2 + 1, 3/2 + 1 అంటే 5/2. 3 × -1/2, 0 × 1/2 ప్లస్ 0 × 1/2 -0 ఏమవుతుంది, -3/2. ఇక్కడ ఒకటి నెగిటివ్ కాబట్టి అది ఇన్కమింగ్ అనమాట. s1 అనేది ఇన్కమింగ్, s1 అనేది ఇన్కమింగ్, ఓకే, s1 అనేది ఇన్కమింగ్. అవుట్ గోయింగ్ డిసైడ్ చేసేది ఈ మినిమం రేషియో రూల్ అన్నమాట. అవుట్ గోయింగ్ డిసైడ్ చేసేది మినిమం రేషియో రూల్. ఆ మినిమం రేషియో రూల్ ఫార్మ్ అయ్యింది xb/xk, xb divided by xk. Here xb value is 1 to 4, xk is -1/2 1/2 0. సో 1 divided by -1/2 డాష్ పెడతాం ఎందుకంటే అవసరం లేదు. 2 divided by 1/2 it is equal to 4. 4 divided by 0 అంటే డాష్, ఇది ఒకటే కాబట్టి మినిమం. ఓకే, ఇక్కడ 0 కానీ నెగిటివ్ కానీ వస్తే అవి డాష్లు పెట్టేసేయండి. సో ఒకటే మినిమం అంటే s2 అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, ఆ ప్లేస్ లోకి ఏమొస్తుంది, s1 అనేది వస్తుంది. ఈ రెండింటి యొక్క ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ ఎంత, 1/2. సో
The second iteration in the phase 2, x1 s2 ప్లేస్ లోకి s1 s3 వచ్చింది. Here what x1 యొక్క కాస్ట్ 3 0 0 అండి. ఇక్కడ ఉన్న ఈ పాయింట్ ఏమంటారంటే పోయిటల్ ఎలిమెంట్ ఆర్ కీ ఎలిమెంట్ అంటారు. కీ ఎలిమెంట్ 1 చేయాలి. కీ ఎలిమెంట్ R2 లో ఉంది. R2 డివైడెడ్ బై 1/2, 2 డివైడెడ్ బై 1/2 4, 0 by 1/2 0, 5/2 డివైడెడ్ బై 1/2 5, 1/2 డివైడెడ్ బై 1/2 1, 1 డివైడెడ్ బై 1/2 2, 0 by something 0. నెక్స్ట్ R3 అనేది కూడా ఇక్కడ 0 చేయాలి. ఇది డైరెక్ట్ 0 ఉంది కాబట్టి అదే తీసుకుంటున్నాను. 4 0 1 0 0 1. ఈ -1/2 ని 0 చేయాలి. ఓకే, R1 ని 0 చేయాలి బై యూజింగ్ R2, కొత్తగా వచ్చిన R2 ని యూజ్ చేసుకుని. ఎంత వాల్యూని -1/2, కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు రాయాలి +1/2. R1 plus 1/2 R1, 1/2 R2, R1 plus 1/2 into R2. What is the R1 here? R1 ఎంత ఉంది ఇక్కడ 1 plus 1/2 into R2 ఎంత ఇక్కడ 4, 2 2s are ఎంత అవుతుంది 3 అవుతుంది. ఇక్కడ R1 ఎంత 1, R2 ఎంత 0 అంటే 1 అవుతుంది. ఇక్కడ R1 1/2 plus 1/2 into R2 ఎంత అంటే ఇక్కడ 5, 1/2 plus 5/2 అంటే 6/2, 6/2 అంటే 3, ఇది 0 అవుతుంది ఎందుకంటే రో ఆపరేషన్ దానికోసమే రాసింది. ఇక్కడ R1 అనేది 0 plus 1/2 into R2 అనేది ఎంత ఇక్కడ 2, 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి ఎంత ఉంటుంది అంటే 1. ఇక్కడ R1 0 R2 0 కాబట్టి 0. సో నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద డెల్టా జే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద డెల్టా జే. We need to find the delta j. Delta j equal to cv into xj minus cj. ఎక్కడెక్కడ జీరోస్ పెట్టుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఓకే, x1 ప్లేస్ లో, s1 ప్లేస్ లో, s3 ప్లేస్ లో. నౌ cv into xj, cv అంటే 3 0 0, xj అంటే ఇది 3 into 3 9 plus 0 into 5 0, 0 into 1 0, -1 అంటే ఇది 10 అవుతుంది. 3 into 1 3, 0 into 1 0 into 2 0, 0 into 0 0, -0 అంటే 3 అవుతుంది. అంటే all delta j's greater than equal to 0. Therefore x1 equal to, what is the x1 here? Therefore x1 equal to 3. x2 అనేది ఉందా లేదు కాబట్టి 0. This x1 x2 substitute in the objective function. Okay, objective function. Therefore the maximum z equal to objective function ఏముందంటే 3x1 minus x2, 3 into 3 minus 0 equal to 9. Okay, 3 into 3 equal minus 0 equal to 9. ఇలా మనం ఓకే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి. ఇది సింప్లెక్స్, టూ ఫేజ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్. సో లిసన్ ద ప్రొసీజర్ అండి. Here the two-phase simplex method is used to solve given problem which is some artificial variables are involved. The solution is obtained in two phases as follows. The phase 1 is, in this phase the simplex method is applied to specially constructed auxiliary LPP, lead into a final simplex table containing a basic feasible table to the original problem. అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఒరిజినల్ ప్రాబ్లం ప్లేస్ లో మనకు ఒక ఆక్సిలరీ ఎల్పిపి తీసుకున్నాం. ఆ ఆక్సిలరీ ఎల్పిపి అంటే ఆల్ వేరియబుల్స్ యొక్క కాస్ట్లు 0 తీసుకొని ఎక్సెప్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్, అదే స్టెప్ 1. assign a cost -1 to each artificial variable and a cost 0 to all other variables in the objective function. The step 2 is construct the auxiliary LPP in which the new objective function z star to be maximized subject to the given constraints. Okay, next step 3, solve the auxiliary problem by simplex method until either the following 3 possibilities do arise. మనకి 3 పాసిబిలిటీస్ వచ్చేంత వరకు చేస్తాయి. ఏమిటి అంటే ఆ 3 పాసిబిలిటీస్, మాక్సిమం z స్టార్ లెస్ దాన్ 0 వచ్చి అట్లీస్ట్ 1 ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ వెక్టర్ అపియర్ ఇన్ ద ఆప్టిమమ్ బేసిస్, అంటే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ అపియర్ అయ్యి ఎట్ ఏ పాజిటివ్ లెవెల్, పాజిబుల్ కదమ్మా, పాజిటివ్ లెవెల్ ఉంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం డస్ నాట్ పాసెస్ ఎనీ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. అంటే
It is called no feasible solution. No feasible solution. Artificial variable appear అయ్యి ఓకే అక్కడ పాజిటివ్ లెవెల్ ఉంటే నో ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. సెకండ్ వన్, మాక్సిమం ఆఫ్ జెడ్ స్టార్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండి, మాక్సిమం ఆఫ్ జెడ్ స్టార్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండి అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ అపీర్ అయ్యి ఇన్ ద ఆప్టిమమ్ బేసిస్ అట్ 0 లెవెల్. ఇన్ దిస్ కేస్ ప్రొసీడ్ టు phase 2. phase 2 కి వెళ్తాం. ప్రొసీడ్ టు ద phase 2. ద థర్డ్ వన్ ఈస్ maximum of just star equal to 0. No artificial vector appear in the optimum basis. In this case, also proceed to phase 2. Artificial variable appear అయ్యి 0th level ఉన్నప్పుడు phase 2 కి వెళ్తాం. ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ అపీర్ అవ్వకుండా కూడా, ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ అపీర్ అవ్వకపోతే మటుకి అప్పుడు కూడా మనం phase 2 కి వెళ్తాం. సో phase 2 లో ఏం చేస్తాం అంటే the phase 2 taking the original objective function. Now assign the actual cost to the variables in the objective function and a zero cost every artificial variable the appears in the basis at the 0 level. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ రిమూవ్ అవ్వకుండా అలానే క్యారీ అయితే దాని లెవెల్ 0 తీసుకుంటారని మీనింగ్. దిస్ న్యూ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఈస్ నౌ మాక్సిమైజ్డ్ బై సింప్లెక్స్ మెథడ్ subject to the given constraint. This is the simplex method obtained at the end of the phase 1 until the optimum feasible solution has been attained. Okay, optimum solution వచ్చేంత వరకు చేయాలి. The artificial variables are which are non-basic at the end of the phase 1 are removed. Non-basic variables unte at the end of the phase 1 are removed. It is two-phase simplex procedure. So మీరు ఒక 10 minutes టైం స్పెండ్ చేసి ఈ 2-phase simplex ప్రొసీజర్ ప్రిపేర్ అయ్యారంటే మీరు రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ the third one is the problems and procedure on big M method. ఈ big M method ని ఏమంటారంటే penalty method of LPP అంటారు. penalty method of transportation అనేది VAM, Vogel's approximation method. penalty method of linear programming problem is the big M method. So to solve the following LPP by using big M method, the maximum z equal to minus 2x1 minus x2. Subject constraints ఇచ్చారు, 3 subject constraints x1 x2 greater than equal to 0. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ బిగ్ M మెథడ్ అన్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఇచ్చిన ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మాక్సిమం ఉందో మినిమం ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మాక్సిమం నో ప్రాబ్లం, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మినిమం కన్వర్ట్ టు ద మాక్సిమం లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రెంట్ రైట్ సైడ్ ఎలా ఉండాలి, పాజిటివ్ గా ఉండాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ కన్వర్ట్ టు ద పాజిటివ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. నౌ ద సబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ కన్వర్ట్ టు స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఇంట్రడ్యూస్ స్లాక్, సర్ప్లస్, and artificial variables. Okay, here the first equation is 3x1 plus x2 equal to ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు 3. నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి 4x1 plus 3x2 minus s1 plus a2 equal to 6. నెక్స్ట్ x1 plus 2x2 plus s3 స్లాక్ కాబట్టి లెస్ ప్లస్ s3 plus s2 equal to 4, where a1 comma a2 are artificial variables. s1 is surplus, s2 is slack variable. Now big M method, the maximum of z equal to the objective function equal to minus 2x1 minus x2 plus 0s1 plus 0s2. ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ యొక్క కాస్ట్ మటుకి మైనస్ ma1 మైనస్ ma2 తీసుకుంటారు. నౌ టేకింగ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్. The matrix form is Ax equal to B. What is the x here? x1 x2
S1, S2, A1, A2. Here the matrix form A is first equation ఏముంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ x1 యొక్క కాస్ట్ 3 ఉంది, x1 యొక్క కాస్ట్ 3, x2 కాస్ట్ 1, s1 కాస్ట్ 0, s2 కాస్ట్ 0, a1 కాస్ట్ 1, a2 కాస్ట్ 0. సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో x1 యొక్క కాస్ట్ 4, x2 కాస్ట్ 3, s1 కాస్ట్ -1, s2 లేదు, a1 లేదు, a2 ఉంది 1. థర్డ్ ఈక్వేషన్ 1 2, s1 లేదు, s2 1, a1 a2 zeros ఈక్వల్ టు b. 3 6 4 ఇక్కడ ఉన్న కన్స్ట్రెంట్స్ కి రైట్ సైడ్ ఇయ్యాను, రైట్ సైడ్. నౌ టేక్ ద సింప్లెక్స్ టేబుల్. సింప్లెక్స్ టేబుల్ ఇంకా సింప్లెక్స్ టేబుల్ అప్లై చేస్తే ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ వచ్చేంత వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఏంటి ఎలా వస్తుంది అక్కడ ఉన్నది అనేది ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఒక్క నిమిషం. Finish. Finish. ఇది దాని యొక్క సొల్యూషన్ CBXB ఓకే, x1 x2 ఇవి CJ వాల్యూస్, ఇవి CJ వాల్యూస్ -2 -1 0 0 -m. సో ఇవన్నీ సేమ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ అప్లై చేస్తారు. లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఏమైంది ఇక్కడ ఆల్ డెల్టా జేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. x1 యొక్క కాస్ట్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ 3/5 అండి, x2 కాస్ట్ 6/5. x1 ఈక్వల్ టు 3/5, x2 ఈక్వల్ టు 6/5. therefore the maximum z equal to -2x1 -x2 -2 into 3/5 -6/5 equal to -12 divided by 5. ఇలా మనం ఓకే బిగ్ ఎం మెథడ్ ద్వారా మనకి ఓకే సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దాని యొక్క ప్రొసీజర్ చూడండి అమ్మా. హియర్ బిగ్ ఎం మెథడ్, దీని పెనాల్టీ మెథడ్ అంటారు. స్టెప్ 1, హియర్ ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. స్టెప్ 2, the non-negative artificial variables to the left hand side of each equation correspond to the greater than or equal to type. When the artificial variables are added, it cases the violation of the corresponding constraint. These difficulties are removed by introducing a condition ensures that artificial variable will be 0 in the final solution. Final solution lo artificial variable 0 తీసుకుంటాం. On the other hand, the problem does not have a solution. At least one of the artificial variable will appear in the final solution at a positive level ante okay, no feasible solution.
This is achieved by assigning a very large price penalty to these variables in the objective function. Such a large price will be designated by minus m for maximization problem. Okay, where m greater than 0. Next, the fourth one, the last use the artificial variable for the starting solution and proceed with the usual simplex routine until the optimum solution is attained. This is the another method. Okay, another method to removing the ఇక్కడ వరకు ఒకటండి. అంటే బిగ్ ఎం మెథడ్ అనేది ఇక్కడి నుంచి కూడా రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడి నుంచి బిగ్ ఎం మెథడ్ చూడమ్మా, ఇక్కడ నుంచి ప్రొసీజర్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. పైన ప్రొసీజర్ ఏం అవసరం లేదు, ఇక్కడ నుంచి. దిస్ ఇస్ ద అనదర్ మెథడ్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఫ్రమ్ దిస్ బేసిస్. దెన్ we also coefficient of artificial variables undesirable from the objective function point of view. The objective function z is to be minimized. A very large price called penalty is assigned in each artificial variable. Similarly, if z is maximized, మనకి maximized ఉంటుంది, minimized తక్కువ ఉంటుంది, then a very large negative price is attached to each of these variables. The various steps involved in this method. First, express the LPP into standard form. Introduce the slack, surplus and artificial variables. Step 2, assign to zero coefficient of surplus and a very large positive number. Okay, even is some plus m minus m. Plus m ఇప్పుడు if the objective function is minimum and minus m if the objective function is maximum. మనకి ఈ మైనస్ m అనేది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మినిమం ఉంటే మాక్సిమం లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మైనస్ m తీసుకుంటాం. ఓకే, టు ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. Next, step 3, assign a zero value to original variables to get the initial basic feasible solution. Assign a zero value to original variables to get a initial feasible solution. Apply simplex table and obtain zj minus cj అంటే delta j greater than equal to 0. Then the three possibilities may occur. Three possibilities వస్తాయి. ఒకటి, ఆల్ డెల్టా జేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 రావటం. అంటే చూడమ్మా, ఇఫ్ నో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ అపియర్ ఇన్ ద బేసిస్ అండ్ ద ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ ద కరెంట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్. ఇది ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్, ఇఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఇన్ ద బేసిస్ అట్ 0 లెవెల్ అండ్ ద ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ ద కరెంట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ అన్ ఆప్టిమమ్ బిఎఫ్ఎస్. దాన్ని ఆప్టిమమ్ బిఎఫ్ఎస్ అంటారు 0th లెవెల్ ఉంటే. పాజిటివ్ లెవెల్ అంటే నో సొల్యూషన్ అండి. If at least one artificial variable appears in the basis at a positive level unte and the optimality condition is satisfied, then the original problem will has no solution. This solution satisfies the constraint but does not optimize the objective function since it contains a very large penalty. Capital M is assigned called optimum solution. దాన్ని ఏమంటారంటే pseudo optimum solution అంటారు. pseudo optimum solution అంటారు. ఇది మనకు బిగ్ ఎం మెథడ్. మీకు సెకండ్ చెప్పిన ప్రొసీజర్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ డీజెనరసీ ఆఫ్ ఎల్పిపి. డీజెనరసీ ఆఫ్ ఎల్పిపి. డీజెనరసీ అంటే ఏంటంటే టైం మెథడ్. డీజెనరసీ అంటే టైం మెథడ్ వెన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అంటే మినిమం రేషియో రూల్. మినిమం రేషియో రూల్ ఏంటి? ఎక్స్పి డివైడెడ్ బై ఎక్స్కే. xb divided by xk is టై అయితే దాన్ని అప్పుడు మనకి అక్కడ ఉన్న ఎల్పిపి ప్రాబ్లమ్ ని డీజనరేట్ ఎల్పిపి అంటే. హౌ టు సాల్వ్ ద డీజెనరసీ అంటే ఏది మినిమం, దేన్ని బయటికి సెండ్ చేయాలి అంటే అవుట్ గోయింగ్ వేరియబుల్ ఏది. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనం కరెక్ట్ వేరియబుల్ గా అంటే చాయిస్ వైజ్ గా ఫస్ట్ వేరియబుల్ తీసుకొని ఓకే మనం ఇదే ఎలిమినేట్ అయిపోయిందని దాన్ని బయటికి పంపించాం అనుకోండి, మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాం. ఎందుకు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాం అంటే ఒకవేళ మనం కరెక్ట్ గా వేరియబుల్ చూజ్ చేసుకుంటే ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ వచ్చింది. అదే రాంగ్ వేరియబుల్ చూజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ సొల్యూషన్ అనేది ఐటరేషన్స్ మీద ఐటరేషన్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఐటరేషన్స్ ఆర్ ఓకే మనకి అక్కర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో డీజెనరసీ ఇన్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం. సో ఒక ప్రాబ్లం ని కాపీ చేస్తున్నానమ్మా, చూడండి. ఒక ప్రాబ్లం ని చెప్తాను, ఆ ప్రాబ్లం ని బేస్ చేసుకొని చేద్దాం.
చూడండి, కనీసం ఇదే నిమిషం. ఇక్కడ చూడమ్మా, ద ప్రాబ్లం ద మాక్సిమం ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 3x1 plus 9x2 3x1 plus 9x2 సబ్జెక్ట్ కన్స్టెంట్స్ ఇచ్చారు, నాన్ నెగిటివ్ ఇచ్చారు. ద సబ్జెక్ట్ కన్స్టెంట్ కన్వర్ట్ టు స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఇంట్రడ్యూస్ స్లాక్, సర్ప్లస్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి స్లాక్ వేరియబుల్స్ ని యాడ్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ రాసాము, ax ఈక్వల్ టు b రాసాము. ఆఫ్టర్ దట్ ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న సింప్లెక్స్ టేబుల్ డ్రా చేసామండి. సింప్లెక్స్ టేబుల్ డ్రా చేసాం. ఈ సింప్లెక్స్ టేబుల్ చూడండి, బేసిక్ వేరియబుల్ cb xb ఓకే, x1 x2 s1 s2 మినిమం రేషియో. సో వన్స్ అబ్జర్వ్ ద మినిమం రేషియో ఏమైంది 2 2. ఏది బయటికి పంపించాలి? s1 బయటికి పంపించాలి, s2 బయటికి పంపించాలి. దీన్ని ఏమంటారంటే టై మెథడ్ అంటారు, దీన్ని డీజెనరసీ అంటారు. దీన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ని స్టార్టింగ్ కి, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి s1 s2 అనేది ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. దిస్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు స్టార్టింగ్ అండ్ x1 x2 ఈజ్ ఓకే రైట్ డౌన్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ద మినిమం రేషియో రూల్ అనేది చేంజ్ చేస్తాం. ఎలా అంటే చూడమ్మా, ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ద s1 s2 రాయండి, తర్వాత x1 x2 రాయండి. మినిమం రేషియో ఏంటంటే ఇక్కడ s1 డివైడెడ్ బై xk అండి, xk. s1 అంటే ఏంటంటే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ డివైడెడ్ బై కీ కాలమ్. అంటే ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, 1 డివైడెడ్ బై 4, 0 డివైడెడ్ బై 2, విచ్ ఈస్ ద మినిమం? s2 ఈస్ ద మినిమం. s2 ఈజ్ అవుట్ గోయింగ్ వేరియబుల్. ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా టై వచ్చింది అనుకోండి, ఇంకో కాలమ్ తీసుకొని ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కాలమ్ డివైడెడ్ బై కీ కాలమ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కాలమ్ డివైడెడ్ బై కీ కాలమ్. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కడో ఏదో పొజిషన్ మనకి అవుట్ గోయింగ్ వేరియబుల్ వచ్చింది. తర్వాత వన్స్ అవుట్ గోయింగ్ వేరియబుల్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రెండింటికి ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ ని కీ ఎలిమెంట్ అంటారు, దాన్ని 1 చేయాలి. ఓకే, అదర్ వాల్యూస్ ని 0 చేయాలి బై యూజింగ్ ద రో ఆపరేషన్స్ అండి. సో వన్స్ మీకు డీజెనరసీ రిజాల్వ్ అయిపోతే ఇక ఓకే, మామూలుగా సింప్లెక్స్ టేబుల్ అప్లై చేసి ఓకే అక్కడ ఉన్న సొల్యూషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో దాని యొక్క ప్రొసీజర్ చూడండి అండి ఒకసారి. ప్రొసీజర్ చూడండి. మెథడ్ ఆఫ్ రిజాల్వ్ డీజెనరసీ. చూడండి, డీజెనరసీ ప్రాబ్లం. At the stage of improving the solution during simplex procedure, the minimum ratio xb by xk is determined the last column of simplex to find the key row, but sometimes this ratio may not be unique. అంటే డిఫరెంట్ గా రాకపోవచ్చు. The key element is not uniquely determined at the first iteration. The value one or more basic variables in the SB column become equal to 0. This the problem of degeneracy. However, the minimum ratio is 0 for 2 or more basic variable. Degeneracy may result the simplex routine cycle indefinitely. అంటే ఎన్నిసార్లు వస్తుందో మనకు తెలియదు అన్న మీనింగ్. The solution which we have obtained one iteration may repeat again after few iteration, then the no obtained solution may be obtained under the such circumstances. అలా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దాని నుంచి ఎస్కేప్ అవడం కోసం మెథడ్ ఆఫ్ రిజాల్వ్ డిఎన్సి తీసుకుంటాం. The systematic procedure can be utilized to avoid the cycling due to degeneracy in LPP. Step 1. First pick up the rows for which the minimum non-negative ratio is same type
టు డిఫైన్ ఇట్ సచ్ రోస్ ఆర్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ రో ఎక్సెట్రా. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ నా కాడ 3 rows ఉన్నాయమ్మా, రో 1, రో 2, రో 3. రో 1, రో 3 అనేది ఈక్వల్ అయింది. సెకండ్ రో గురించి ఇంకా మాట్లాడిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అది మ్యాక్సిమం వచ్చేసింది. ఈ రెండే మినిమం అయింది, రెండు కూడా మినిమం అయింది, టై అయింది. సో నౌ రీఅరేంజ్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ ద యూజువల్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ సో దట్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ద ఒరిజినల్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ కమ్ ఫస్ట్ ఆన్ ద ప్రాపర్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఒరిజినల్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అనేది రాసి, యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ అన్న ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అన్న సేమ్ రాసి, తర్వాత రిమైనింగ్ మ్యాట్రిక్స్ రాస్తాం. రాసిన తర్వాత మినిమం రేషియో రూల్ ఏం తీసుకుంటాం అంటే, ద మినిమం ఆఫ్ ద రేషియో ఈక్వల్ టు ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే సింపుల్ గా మనం ఏరైతే అంటే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ డివైడెడ్ బై కీ కాలమ్ ఓన్లీ ఫర్ ద రోస్ విచ్ ద మినిమం రేషియో వాస్ నాట్ ఇన్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద రోస్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎక్సెట్రా యాజ్ పికప్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ 1. ఓకే, రో 1, రో 3 గురించే మాట్లాడాలి. సో ఇక్కడ 2 cases వస్తాయి. అట్ ద మినిమం ఈజ్ అటైన్డ్ ఫర్ థర్డ్ రో, దెన్ దిస్ రో విల్ బి డిటర్మైన్ ద కీ ఎలిమెంట్ బై ఇంటర్సెక్టింగ్ ద కీ కాలమ్. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మినిమం అనేది ఓకే, ఇఫ్ ద మినిమం ఈజ్ నాట్ యూనిట్ అంటే మినిమం అనేది రాలేదు, దెన్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఓకే, అగైన్ కంప్యూట్ ద మినిమం రేషియో రూల్, ఎలిమెంటరీ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కాలమ్ ఆఫ్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ బై కీ కాలమ్. అంటే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద కీ కాలమ్, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కాలమ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ డివైడెడ్ బై కీ కాలమ్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అన్నమాట, అక్కడ పైన ఏదైతే రాస్తారో స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 అదే రాస్తారు. ఒకవేళ అక్కడ కూడా నీకు సేమే వచ్చింది అనుకో, నెక్స్ట్ కంప్యూట్ ద మినిమం రేషియో రూల్ ఏంటి, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ థర్డ్ కాలమ్ ఆఫ్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే థర్డ్ కాలమ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ డివైడెడ్ బై కీ కాలమ్. ఓకే ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ ద రోస్ ద మినిమం రేషియో ఈస్ నాట్ యూనిక్, ఫస్ట్ యూనిక్. నెక్స్ట్ అలాగే స్టెప్ 1, స్టెప్ 2. ఇక్కడ ద స్టెప్ 5 ఒక్క నిమిషం, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4, స్టెప్ 5 అనేది సేమ్ గా ఉంటాయి, సేమ్ ఇంకా స్లాష్ సేమ్. మీరు అక్కడ ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం అని ఒక్కటే చేంజ్ చేసుకోండి, ఇంకేం చేంజ్ చేయాల్సింది. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఉన్న డీజెనరసీ అనేది రిజాల్వ్ అయిపోయిందో ఆటోమేటిక్ గా ఓకే మనకున్న ఆ సింప్లెక్స్ మెథడ్ అప్లై చేసి ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఓకే 1 minute. The minimum ratio is obtained resolve degeneracy. After the resolve of this type, simplex method is applied to obtain the optimal solution. Okay. Next method అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తానమ్మా. ప్రొసీజర్ ఫర్ ప్రైమల్ టు డ్యూయల్, డ్యూయల్ టు ప్రైమల్ అనేది అని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. సో ఇంతవరకు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, మీకు ఇవాళ చెప్పినంత వరకు సెకండ్ యూనిట్ ఇవాళ చెప్పినంత వరకు చదువుకున్న ప్రాబ్లం కవర్ అయింది. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం చెప్పి థియరీ చెప్తాను. కొంచెం ఓకే ల్యాప్టాప్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, సో అందుకోసం అని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీట్ అవుదాం. ఏ డౌట్ ఉన్నా కానీ మీరు నాకు కాల్ చేయండి. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ లెస్ దాన్ 3 days, అంటే ఓన్లీ వీ హ్యావ్ 2 days, 12th and 13th. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఏ డౌట్ ఉన్నా కానీ మీరు నాకు కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.